So first we start with the basic. There are two words, thermi and dynamis. Thermi means heat, dynamic means power. So convert heat is called low grade energy. Low grade energy, whereas power is called high grade energy. So thermodynamics is study of conversion of heat into power. That means conversion of low grade into high grade. So low grade means it is not in usable form, not in a usable form. Whereas high grade means it is in a usable form. To convert heat into power, we need a system. Okay. And then we need a fluid to interaction. For interaction. So first we talk about, if you have a brief knowledge about the fluid. Okay, you have two kind of fluid. One is called one phase fluid, or you can call it a single phase fluid. And another one, we have two phase fluid. So we should have a thorough knowledge about these fluids. Single phase we can use ideal gas. Whereas two phase fluids called as steam, refrigerant, these are called two phase fluids. So இதை பத்தின ஐடியா கம்ப்ளீட்டா தெரியணும். ஐடியல் கேஸ்னா என்ன, டூ ஃபேஸ்னா என்ன, இதை வச்சு தான் நம்ம ஹோல் தெர்மோடைனமிக்ஸை டீல் பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐடியல் கேஸ்னா என்னங்கிறத பார்ப்போம். What is mean by ideal gas? So gas which is having low density. So main property for ideal gas means the gas must be a low density. In two situations we have a low density. One is at very high temperature. Another one at a very low pressure. At a very low pressure. In both the cases, the density of fluid is very, very low. In that case, we can call it as the ideal gas. So ideal gas usually Biggest law PV equal to, if I use small n, then you have to use the universal gas constant T, or you can say PV equal to MRT, or you can say PV equal to RT. All are related to, or you can say P equal to rho RT. These are the different forms of ideal gas. When I am saying ideal gas, the ideal gas must follow these laws. Okay, this all comes from Boyle's law, Carlos law, Gay-Lussac law, and Avogadro law. If all combined, we'll get a ideal gas equation. PV equal to N. If I use N, means N is the number of moles. When I'm using number of moles, I have to use the ideal gas constant. Okay. If I use N, N is the number of moles. When I use N in the PV equation, I have to use the RU. RU means universal gas constant.
The value for universal gas constant 8318314 joule per mole Kelvin. Joule per mole Kelvin. Okay, so universal, any gas if you use, the universal gas constant you have to use. So the relation between Ru and M is Ru equal to R by, sorry, any gas constant for any gas. This is for any gas. R equal to Ru by molecular weight. So relation between mass and number of molecules is number of moles equal to mass by molecular weight. Molecular weight. Mass is small m. This is capital M. Okay. If I use the same relation, PV, if I use N, I have to use Ru into T. What is Ru? Ru is capital R by molecular weight into T. What is N by M? N by M is, if you use N equal to M into M, PV equal to MRT equal to Ru. What is Ru? Ru equal to R into capital M, not this, sorry. This is R into capital M. What is N into M? N into M is small m. M into R into T. This is the way relation comes. PV equal to MRT. Or you can use PV equal to M by V RT. M by V means what? Density. So P equal to rho RT. Or you can say PV total volume by mass equal to RT. Volume by mass is specific volume. PV equal to RT. So when I am talking about ideal gas, these four relations you must know in your mind. What is that? PV equal to NRUT, PV equal to MRT, P equal to rho RT, or I can say P small v, specific volume equal to RT. This is the equation for ideal gas. Now I will show the PPT. Okay, from PPT I will explain the concepts very clearly. உங்களுக்கு டவுட்னா கேளுங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, அப்பயே நிறுத்தி. கேட்க மாட்டாங்களா? ஆ, ஓ, ஓகே ஓகே ஓகே, கண்டிப்பாக. So these are things we are going to discuss. What is the properties ideal and real and ideal gas, pure substance, and then what is the meaning of open system, closed system, isolated, and property, state, equilibrium, process cycle. Then come back to zeroth law, first law, second law, third law, and finally energy, entropy, and exergy balance. These are topics we are going to cover in thermodynamics. And then in fluid mechanics, types of fluids, classification of fluid flow, static and buoyancy, kinematics, dynamics. Heat transfer, three modes of heat transfer: conduction, convection, radiation, and also we have to cover mass transfer for gate syllabus. This is what so before going to see about the entire thermodynamics, what we are following is called classical thermodynamics. Okay. In classical, the model what we are following is called continuum model.
the concept of continuum model is for solids, we know that molecules are closely packed. There is no gap between the molecules. Whereas in liquids and gases, molecules are loosely packed. The continuum model is assume that there is no discontinuities between the molecule. That means it's a continuous homogeneous medium without any jump holes. There will be no gap between the molecules. That is usually in liquid and gases, there are molecules are weakly arranged, there will be gap. But the model, what the model we are following in all your thermodynamics, classical thermodynamics, we assume that it's a continuous homogeneous medium without any jump holes. Actual fluid model is like this. There's a gap. The continuum model is completely closed. It is decided by a number called Knudsen number. Called Knudsen number. Knudsen number is Kn, the ratio between lambda by L, where lambda is called the mean free path and L is the characteristic dimension, especially diameter of the molecule. What it describes, the Knudsen number describes the degree of departure from continuum. When K value is lesser than 0.01, we can call it as continuum model. When the value greater than 0.01, we can call it as there is a separate fluid that I will discuss later. What are the fluids called? What the purpose? When you are saying it's a continuum model, when the Knudsen number is lesser than 0.01, that time we can call it as the model is a continuum model. And usually when Kn is greater than 0.01, it is classified as slip flow, transition flow, and free molecular flow. This is one of the important gate questions. So slip flow means the value between 0.01 to 0.1. Transition flow means 0.1 to 10. Greater than 10, we can call it as a free molecule flow. So continuum model, what are the equation you are following? It is applicable only to a continuum model. Then you have to check the continuum model means Knudsen number lesser than 0.01. It is decided by a number called Knudsen number, defined as ratio between mean free path to the characteristic dimension. Mean free path means it is a distance between two molecules before it collide. Okay, and the L is called characteristic dimension. Under what situation Knudsen number becomes lesser than 0.01? 0.01? When L is very, very high, because L is in the denominator. When the denominator value is very big, then Knudsen number becomes very, very low. Or lambda value is very, very low. When the lambda value will become very, very low, the distance between two molecules is very, very short, then you can say Knudsen number is lesser than 1. These are the two situations. When lambda must be very, very short or L must be very, very high. That means for a given volume, you put a large number of molecules occupied in a given small volume. Obviously, Knudsen number becomes lesser than 0.1. So under that situation, we are using as the continuum model. These are some of the greatest minds of thermodynamics. That is not related to. This is what I said now. Dynamics means thermodynamics, heat, low grade energy. Low grade energy example, coal. Okay, low grade energy is coal. If you have a 100 kilojoule of coal in your hand, it is not in usable form. Only in the form of electricity, it is very much useful. So conversion of heat into power is called thermodynamics. In some of the applications, okay. These are two approaches in thermodynamics. One is called macroscopic approach, otherwise you can call it as classical thermodynamics. What we are following throughout our mechanical, chemical and all, we are following macroscopic approach only. So macroscopic, we can say it is a, we are looking about the overall behavior.
ஒரு சிஸ்டம் இருக்குன்னா சிஸ்டத்துக்கு உள்ளே போய் நம்ம எதுவுமே தேட தேவையில்லை. இந்த சிஸ்டத்துக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்குறோம், எவ்வளோ அவுட்புட் கிடைக்குது, அது எப்படி உள்ள என்ன நடக்குதுங்கிறது நமக்கு தேவைப்படாத விஷயம். அதான் வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக் அப்ரோச். சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் ஈஸிலி மெஷர்ட் பை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். Change in property are easily felt by your senses. Very few particles are required to describe the system. ஆனால் மைக்ரோஸ்கோபிக்கில் ஆவரேஜ் பிகர் இண்டிவிஜுவல் ஃபீல்ட் பார்ட்டிகல். இட்ஸ் வெரி அட்வான்ஸ் கிளாசிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸ் needed. Properties are not measured by instruments. Change in property are not felt by human senses. Large number of properties are required to describe the state. இதை நம்ம பற்றி தேவையில்லை. அட்வான்ஸ் ஃப்ளூயிட் தெர்மோடைனமிக்ஸ். நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது எல்லாமே வந்து கிளாசிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஓவரால் பிக்சர். தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஃபுல்லாக மைண்டுக்குள்ளே கொண்டாடணும்னா ஒரு மைண்ட் மேப் வேணும். அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் பற்றின நாலேஜ் கம்ப்ளீட்டாக வேணும். எப்படி நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் ஃப்ளூயிட் எப்படி டீல் பண்ணணும், 2 ஃபேஸ் ஃப்ளூயிட் எப்படி டீல் பண்ணணும், இந்த நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். தெர்மோடைனமிக்ஸ் எடுத்தோன்னு சிஸ்டத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. தெர்மோடைனமிக்ஸ் படிக்கும்போது என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஐடியல் கேஸ்னா என்ன, பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்னா என்னங்கிற கம்ப்ளீட் நாலேஜ் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இதுக்குள்ளே போகும். சிஸ்டம்னா என்ன, க்ளோஸ் சிஸ்டம்னா என்ன, ஓப்பன் சிஸ்டம்னா என்ன, ஐசோலேட்டர்னா என்ன, சிஸ்டம் நாலேஜ் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்குள்ளே போகணும். என்ன ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு, இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது, ஐசோபாரிக், ஐசோகுவரிக், ஐசோதெர்மல், ஐசென்ட்ராபிக், அடியாபெட்டிக், செப்பரல் ப்ராசஸ் இருக்குது. இந்த ப்ராசஸ்லாம் இருந்ததுக்கப்புறம் சைக்கிள்ஸ் போடுறோம். சைக்கிள்ங்கிறது தான் அட்வான்டேஜ். நம்ம அப்ளிகேஷன் சைடு வந்து சைக்கிள் தான். அப்புறம் என்னென்னலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணணும், 0th லானா என்ன, 0th லா என்ன வருது, ஃபர்ஸ்ட் லால என்ன வருது, செகண்ட் லால என்ன படிக்கிறோம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எனர்ஜி பேலன்ஸ், என்ட்ரோபி பேலன்ஸ், எக்ஸர்ஜி பேலன்ஸ், இந்த ஓவரால் இந்த பிக்சரை வந்து மைண்டுக்குள்ளே கொண்டாடணும். இப்படி தான் தெர்மோடைனமிக்ஸை பிக்சரைஸ் பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும், ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் நாலேஜ் வேணும், சிஸ்டம்னா என்ன, ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன, ஸ்டேட்னா என்ன, ஈக்குலிபிரியம்னா என்ன, அந்த நாலேஜ் வேணும். அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸில் என்னென்ன ப்ராசஸ், என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் இருக்குது, இந்த எல்லா ப்ராசஸை கம்பைன் பண்ணால் சைக்கிள் கிடைக்கும். சைக்கிளை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லா பேலன்ஸ் ஆகுதா, செகண்ட் லா ஆகுதா, தேர்ட் லா ஆகுதான்னு பார்க்கணும். பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனலாக அப்ளை பண்ண வேண்டியது எனர்ஜி பேலன்ஸ், என்ட்ரோபி அண்ட் எக்ஸர்ஜி பேலன்ஸ். இதில் ஒவ்வொன்றா பார்த்துருவோம்.